ఆలూ మటర్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: ఆనియన్స్, గ్రీన్ చిల్లీ, టొమాటోస్, బాయిల్డ్ పొటాటోస్, మటర్. అండ్ నౌ ముందుగా ప్యాన్లో ఆయిల్ పోసుకోవాలి. అది కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఆనియన్స్, గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకోవాలి. అండ్ రెడ్ చిల్లీ కూడా వేసుకోవాలి. అండ్ కొంచెం కర్రీ లీవ్స్ కూడా. అండ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. అండ్ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ టమాటోస్ వేసుకోవాలి. టమాటోస్ కొంచెం బాగా ఉడకాలి. కొంచెం టర్మరిక్ వేసుకోవాలి. కొరియండర్ పౌడర్ అండ్ సాల్ట్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఉడకబెట్టిన పొటాటోస్ అండ్ మటర్ వేసుకోవాలి. గ్రీన్ బఠానీ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. అందులో కొంచెం కారం పొడి కూడా వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత కాసేపు మూత పెట్టాలి, ఒక 5 minutes. అండ్ నెక్స్ట్ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఆప్షనల్. అండ్ కొరియండర్ లీవ్స్ వేసుకొని గార్నిష్ చేసుకోవాలి. ఈ కర్రీ చపాతీస్కి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. బాయ్ బాయ్.